Yes, hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video we're actually back to the garden, banana plantation garden. So we're going to be seeing how you can prevent your banana plantations from strong wind, because it has been a rainy season. So how are you going to prevent your banana plantations from falling due to strong wind? Remember that when strong wind comes, sometimes it might find when the banana plantation has a batch of banana, as you can see that. So due to the heaviness or the heaviness that is around it, and sometimes it has the banana plantation leaves, as you can see them, so it can make it fall down. So what you're going to do is get your like the strong sticks, as you can see them, these ones, so that you put you should get a stick which actually has a hook on it, so that it can enter into the banana plantation. This is how it's going to prevent it. Remember that they have put down this side and it is firm, and also the one that has a hook is facing the side of the banana plantation, so you can see that it cannot fall down no matter how strong the wind is. So since on my channel I actually have many people who actually understand English and others who understand Luganda, I don't want to leave out those ones who don't understand English. So mwasiza mutano banyabo ne basaba mubaluke kumira ku channel ya farming and construction. Olunaku lwaleero tukomyewo mu nnimiro, ate era mbadde njagadde okubalaga engeri ki ggwe ali eyo aplaninga okusimba amatooke, engeri ki gy'oyinza okuziyizaamu kibuyaga omungi ajja. Jjukira ennaku zino waliwo season weetuuka nga yankuba, naye ggwe ali eyo ogenda kusobola otya okusobola okuba nti oziyiza kibuyaga, okusobola okuba nti afuuwa ebitooke. Jjukira kibuyaga enkuba weetonnya, sometimes embeera mu kibuyaga, so ayinza okukwata ebitooke ebyo byonna by'osimbye, kati olusuku nga luno olulamba nga wolulaba, lwonna enkuba n'ekola ki, n'erussa wansi. Naye engeri gy'ogenda okwewalamu ebizibu bwe bityo, okukola loosi, wateekamu ssente okusimba ebitooke byo, n'obisanga ku makya nga bikoze eki, nga bigudde, kwe kufuna omuti gwo bulungi nnyo nga guliko ekintu ekisobola okukola ki, okukwata nga wano wookiraba, n'ogenda ng'okola ki, nga obisimba ku bitooke byo, ofuna ekiti. Woba tekuli kintu kino kihook kino kyolaba kino ekikwata, emmanya nga ettabi, nga tekuliko lino ttabi lisobola kukwata kitooke kino, ojja kukwata abamu bakozesa emisumaali n'okwata n'okubamu mu muti n'ogatta n'omuti omulala, okusobola okuba nti ofuna ekintu kye kimu nga kino ky'okola ki, ky'olaba. Ndooza mulaba olusuku lwonna lujjudde. Kati kino ekitooke bwe kiti, enkuba ne weebanga ezze terina weesobola kisuulira, kubanga already bakikoze eki, ekitabi ekiriko kiziyizza ettooke okola ki, okugwa wamu n'ekitooke. Yeyo ensonga lwaki leero njagadde obbalaga gwe wenna ali eyo nga olina obuzibu bw'okubeera nti obadde onoonya engeri ennyangu nga tosipendinze nnyo, naye ate nga n'ebitooke by'osobodde okukola ki, ng'obiziyiza okuva eri kibuyaga omungi. Jjukira season gye tulimu ya nkuba, ate tomanya ddi nkuba lwegenda kukola ki, kutonnya. So ekintu ekyangu ky'okukola kwe kuba nti ofuna emiti gyo n'ogiteeka ku bitooke byo, okusobola okuba nti nobikola ki, bikwata. Ate n'ekirala ne weetaba nkuba, era still okuyambako okuzitoowererwa kw'ekitooke kwe kirina, kubanga sometimes ziyinza okuba ekitooke kisitudde enkota y'ettooke nga nnene, kati nga bw'olaba nti kuno kuliko enkota y'ettooke, ndooza mugiraba, era still bataddewo kino omuti gusooka nga guziyiza enkota y'ettooke okukola ki, obutagwa. So oba okubye oba ossa ebinyonyi bibiri omulungi gumu, nti oziyiza kibuyaga ate wamu n'ettooke lyokuba nti terikola ki, terigwa, kubanga amatooke mugalaba kwegali, ate era bagaziyizza so that omuntu wabanga asimbye aleme kubeera ng'akola ki,
ng'akola losi kwajjukira olusuku olutekamu ssente kati ng'onookera ku makya ng'osanze ebitooke byo nga bigudde lwa kibuja gobanga enkota ye ey'ettooke egudde nga yo tonaatuusa kukola ki kugijja ogenda kuba okola ki okola losi. So byebyo woba olina ekibuuzo ky'okubuuza osobola okukola ki okubuuza n'abagala amatooke nabagamba musobola okuba nti munkubira nensobola okuba ng'akola ki ne mubuukinga kubanga amatooke olumu bagajja mu ki mu lusuku olwedde bagatwalirawo. Kati sogo wenna ayagala enkota y'ettooke osobola okukola ki okuba ku nnamba yange eri 0772 28 29 51 eri 0772 28 29 51. Mwebale nnyo okukumira ku Kyalia Farming and Construction. Tujja kuba tuyiga ebintu bingi nnyo ebikwatagana ku kulima wamu ate era n'okukola ki n'okuzimba. Kamberekeze nga bagamba Mukama bakuume atakuumira mpeera olusuku mululabye. Bye bye ate era mweraba.